مرحبا. اليوم غادي نشوفو unit 7 the arts. عندنا page 82 all the way حتى ل page 84. Biographies. Listen and read. Charlie Chaplin was born Charles Spencer Chaplin in London, England on April 16, 1889. His parents, Charles Chaplin Sr. and Hannah Hell, were music hall entertainers. In 1896, when it was not possible for Hannah to take care of her children, Charlie and his brother Sidney were admitted to Hanwell School for Orphans and Destitute Children. During the period of silent comedies, Chaplin was the most famous stars in history of film industry. He was often called the funniest man in the world. He was not just an actor, he was also the director of nearly all his films, and he was the music composer of all his sound pictures. Some of his films were The Kid in 1920, The Gold Rush in 1925, Modern Times in 1936, and The Great Dictator in 1940. These films were and still are very popular. نعاودو نقراو مع الشرح. Charlie Chaplin كما كتشوفوا في الصورة was born Charles Spencer Chaplin in London. يعني هذا الاسم الكامل ديالو. تزاد في انجلترا. England يعني بالضبط المدينة هي لندن. On April 16, 1889. تزاد في 1886 في إنجلترا بالضبط في لندن. His parents, Charles Chaplin Sr. اسم ديال با and Hannah Hell الأم ديالو were music hall entertainers. تاهما كانوا في هذا المجال ديال الترفيه. In 1896, when it was not possible for Hannah, في 1896 هانا اللي هي الأم ديال تشارلي تشابلن ما قدرش أنها تعتني بالأطفال ديالها. To take care of her children, Charlie and his brother Sidney, يعني تشارلي والأخ ديالو سيدني, were admitted to Hanwell School for Orphans and Destitute Children. من بعد داوهم لواحد المدرسة هانويل سكول اللي هي الأيتام، يعني فين كيكونوا فيها كيتربوا فيها الأطفال اللي كيكونوا يعني صغار باقي يعني قاصرين. During the period of silent comedy خلال الفترة ديال الأفلام اللي هي صامتة Chaplin was one of the most famous stars in history. Chaplin كان مشهور في داك التاريخ بزاف، يعني one of the most famous star، يعني واحد من المشاهير الفنانين of film industry في عالم ديال صناعة الأفلام. He was often called the funniest man in the world. في الغالب كانوا كيعيطوا عليه الرجل اللي كيضحك، يعني في هو اللي خدوه في العالم كامل، هو اللي كيقدر يضحك الكل. He was not just an actor، ما كانش غير ممثل. He was also the director of nearly all his films. يعني تقريبا كان هو المدير أو المخرج ديال جميع الأفلام ديالو اللي فيها هو. And he was the music composer. كذلك هو موسيقي ديال الفيلم ديالو في all his sound pictures. Some of his films were بعض من الأفلام ديالو هما هادوما العناوين. The Kid in 1920 كيعطيو العام اللي كان فيه هذاك الفيلم اللي هو سميتو The Kid طفل. The Gold Rush in 1925, Modern Times in 1936, and The Great Dictator in 1940. These films were and still are very popular. الأفلام في هذيك الوقيته كانوا معروفين بزاف
ولحد الآن. من بعد ما شرحنا غادي ندوزو comprehension. Write true or false and justify your answer. غادي نكتبو دائما كما كنديرو الستيتمنتس اللي هما صحاح والستيتمنتس اللي هما غلط. Charlie Chaplin was American. False. He was in English. He was born in England and London. False. His parents were artists. True. They were music hall entertainers. Spencer Chaplin was his father's name. No. الاسم ديال الأب ديالو هو Charles Chaplin Sr. False. ماشي Spencer. He was the director of all his films. True. تقريبا جميع الأفلام ديالو يعني nearly all his films يعني افلام ديالو ممكن يكون واحد فيلم او لا فيلمين اللي ما كانش هو اللي مدير ديال التنفيذ او لا المخرج ديالهم، ولكن all his films يعني nearly all his films. دابا غادي ندوزو grammar practice. Next عندنا grammar practice. The simple past verb to be. حنا كنا شفنا في اليونتس اللي من قبل simple present، شفنا verb to be simple present، وشفنا كذلك كنقدروا نستعملوه في other tenses يعني في أزمنة أخرى. هنا غنشوفوا verb to be في simple past، يعني ماشي شي حاجة اللي هي صعيبة، ماشي شي حاجة اللي هي معقدة. أول حاجة غادي نشوفوا الفورم يعني مناش كيتكون، ثاني حاجة غادي نشوفوا إمتى كنستعملوه use the use، وآخر حاجة غادي نشوفوا the affirmative negative وال questions اللي هما ال interrogative. كيف ما قلنا الفورم بي كله هو كي يتبدل the verb to be كيتبدل كامله على حساب subject اللي غادي يكون، يعني ال pronoun I he she it you we they. and the use كنستعملوه الا بغينا نعبروا على شي حاجه اللي هي في الماضي، ماشي دابا، ماشي في المستقبل، اللي كتكون dazed يعني yesterday. غادي نلقاو كذلك دلالات اللي كتعني في الجمله اش من زمان هي yesterday, last week, last month, in 2004, in 2019, in 1989 إلى آخره. I, he, she, it اللي هو أنا هو هي و it ديال غير العاقل كنستعملو was. we, you و they نحن، أنتم ولا أنت، they هم كنستعملو were. I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Thanks with the verb to be in the past. A when and you هنا غنستعملو were. When were you born? I was born in 1889. What your occupation يعني you أنا باقي كنهضر مع أنت. What were your occupation? I was a filmmaker, an actor, and a music composer. Who were your parents? My father was, and he was
was Charles Chaplin Sr. and my mother, she was Hannah Hill. Were they artists too? Yes, they were. They were music hall entertainers. يعني تنظروا اليوم هما they هم. وهكذا نكون سالينا grammar practice and دوزو listening. Page 83. Before you listen, what do these people have in common? What do you know about them? يعني شنو الحاجة اللي هي مشتركة ما بين هاد الناس اللي عندنا هنايا واشنو كنعرفوا عليهم. So from the pictures يعني ممكن ماشي كلهم نكونوا كنعرفوهم. So this is كلثوم. هذه كلثوم المغنية المصرية. I guess this is James Dean, Charlie Chaplin, and this is Eugene O'Neill, and this is Mozart. But this I don't know. ممكن تكون another picture of كلثوم. It's not quite obvious يعني مكتبهاش مزيان. دابا غادي ندوزو نسمعو الريكوردز اللي عندنا الكونفرسيشنز كاملين باش نقدروا اننا نعمروا هاد التشارتس اللي عندنا هنايا. انا خليكم تسمعوهم من بعد نعاود نشرحهم conversation after conversation sorry. من بعد نقدروا اننا نجاوبوا على A and B. من بعد ما سمعتوا ال conversation 1 2 3 and 4 نعاود نقراهم عليكم دابا باش نشرحهم. Who's your favorite actor? Who's your favorite artist? Kulthum. She was the greatest Arab singer in the 20th century. She was born in Egypt, wasn't she? Yes, she was born in the countryside. When was she born? 1904. What else do you know about her? She was the first Arab singer to sing in the Olympia in Paris. My favourite artist is Charlie Chaplin. Was he American? No, he wasn't. He was British. He was born in London in 1889. His fourth wife was Eugene O'Neill's daughter. Who was that? Eugene O'Neill was America's greatest playwright. He was born in New York City in 1888. He was the Nobel Prize winner of 1936. I like James Dean. Yeah, I like him too. But I don't know much about him, except that he was American. Yes, he was born in Indiana. His parents weren't very rich. When was he born? In 1931. Times weren't good then. And what did he look like? Well, he was short, thin, and good-looking. Everybody was in love with him. Who is your favorite artist? You know I like classical music. My favorite artist is Mozart. I know him. He was from Germany. No, he wasn't from Germany. He was born in Austria. Australia? No, Austria. He was born in the city of Salzburg in 1756. What else do you know about him? His father was the leader of the local orchestra. بعد ما سمعتوا الاوديوز اللي ديال conversation 1 2 3 and 4 نشرحوهم دابا باش نجاوبوا على chart same time يعني conversation الاولى نعمرو اول artist وهكذا حتى نساليو. هذه conversation number 1. Who's your favorite artist? كلثوم. She was the greatest Arab singer in the 20th century. شكون هو الفنان المفضل عندك؟ جواب كان هو كلثوم وهي كانت من أكبر المغنيين يعني المعروفين العرب في القرن 20.
she was born in Egypt, wasn't she? Yes, she was born in the countryside. زادت في مصر. أليس هذا إيش بصح زعما هو صحيحة؟ جاوبتها باللي yes, she was born in Egypt يعني تزاد في مصر. وبالضبط في النواحي يعني ماشي في المدينة countryside يعني بحال كما كنقولوا العربية أو لا في البادية يعني ماشي في المدينة وإنما في الضواحي. When was she born? 1904 يعني تزاد في 1904. What else you know about her? She was the first Arab singer to sing in the Olympics in Paris يعني كانت أول مغنية عربية اللي غنات في الأولمبياد في باريس في فرنسا. ندوزو دابا الشارت. عندنا كلثوم يعني singer. Date of birth 1904. City أولا country. هنا عندنا هنا country اللي هي Egypt مصر. ندوزو the next conversation اللي هي conversation 2 وراه فيها two كيهضروا على two artists يعني كاينين two biographies. So my favorite artist is Charlie Chaplin يعني الفنان اللي مفضل عندي هو تشارلي تشابلن. Was he American? واش هو أمريكي؟ No, he wasn't. He was British. He was born in London 1889. واش هو كان أمريكي؟ لا، هو إنجليزي. زاد في لندن في 1889. His fourth wife was Eugene O'Neill's daughter. الزوجة الرابعة ديالو كانت هي الابنة ديال Eugene O'Neill's. Who is that? شكون هو هذا؟ Eugene O'Neill is America's greatest playwright. هو الأمريكي يعني الأعظم اللي كيكتب دوك المسرحيات اللي كتكون مستوحاة من أي فكرة. He was born in New York City. تزاد في نيويورك في أمريكا in 1889 في 1888. He was a Nobel Prize winner in 1963. خد الجائزة ديال نوبل في 1963. So occupation is playwriter. Date of birth 1888. City أولى country. عندنا احنا city New York. ندوزو the third conversation. I like James Dean. يعني كيعجبني James Dean. Yeah, I like him too, but I don't know much about him except he was American. حتى أنا كيعجبني ولكن ما كنعرفش عليه بزاف من غير أنه أمريكي. Yes, he was born in Indiana. نعم، زاد في إنديانا اللي هي كاينة في أمريكا. His parents weren't very rich. الآباء ديالو الوالدين ديالو ما كانوش أغنياء. When was he born? إمتى تزاد؟ In 1931 في 1931. Times were good then. كانت الوقيت هذيك الساعات مزيان. What did he look like? كيفاش كان؟ He was short, thin and good looking. كان قصير رقيق وكان كيبان زوين. Everybody was in love with him. كل شيء كان كيبغيه. يعني دابا عندنا جيمس دين. occupation يعني شنو كان كيدير.
actor يعني ممثل. date of birth 1931. عندنا الكانتري أو لا city عندنا احنا إنديانا. ندوزو نسينا ما درناش تشارلي تشابلن حيت كان في the same conversation مع يوجين نيل. comic actor. date of birth 1889. عندنا city London. ممكن نزيدو كذلك انجلند هنا غير حيت ما كاينش سبيس هادشي علاش نكتفي غير سيتي اولا الكانتري. واخيرا عندنا موزارت اللي في اخر conversation. who is your favorite artist? you know I like classical music. شكون هو الفنان المفضل؟ جاوبتها انه هي كيعجبها الموسيقى الكلاسيكيه. my favorite artist is Mozart. يعني الفنان المفضل عندي هو موزارت. I know him. He was from Germany. يعني كان هو من ألمانيا. No, he wasn't from Germany. He was in Austria. ماشي من ألمانيا وإنما أستراليا هي النمسا. Australia. No, Austria. He was born in the city of Strasbourg in 1756. مدينة هي سلاسبورغ في 1756. What else do you know about him? شنو كتعرفي مازال عليه؟ His father was the leader of the local orchestra. كان الأب ديالو هو الليدر يعني اللي كيقود هذيك الأوركسترا أو اللي هو الرئيس ديالها. يعني عندنا occupation composer. date of birth 1756. in the country Austria. And the table B. فيها listen again and fill in the additional information about the artist. عاودوا رجعوا تاني عاودوا سمعوا على each biography باش نعمرو table B. Charlie Chaplin. additional information المعلومة اللي غادي نعرفوها من خلال conversation هو أنه his fourth wife يعني الزوجة الرابعة was Eugene O'Neill's daughter. الزوجة الرابعة كانت هي الابنة ديال يوجين أونيل اللي هو the playwright. يعني نكتبو his fourth wife was Eugene O'Neill's daughter. عندنا يوجيني أونيل يعني additional information اللي عرفنا عليه أنه he was a Nobel Prize winner in 1963. a Nobel Prize حازل الجائزة ديال نوبل. Nobel Prize winner in 1963. And now Mozart. The additional information you know his father was the leader of the local orchestra. His father was the leader of the local orchestra. ممكن ما يكون بان لكمش واضح، انا راه كذلك غنخليهم لكم في الديسكريبشن، ولكن عندكم اي تساؤل حطوه في الكومنتس باش نشوفه. جيمس دين اللي هو اللي شفناه في الكونفرسيشن 3 يعني additional information
his parents were not very rich. His parents weren't very rich. وأخيرا عندنا كلثوم. يعني the additional information هو أنها was the first Arab singer to sing in the Olympics in Paris. She was the first. This is one. The first. غير باش يكون قدني السبيس. The first Arab singer to sing in the Olympics in Paris. هكا نكونو سالينا الاثنين. ندوزو the following page اللي هو عندنا reading word math. Reading. Before you read, what's the name of this portrait? شنو هو الاسم ديال هاد اللوحة الفنية؟ This portrait is the Mona Lisa. Where can you see it? We can see it. فين ممكن نشوفوها in the Louvre Museum. نشوفوها في واحد متحف اللوفر اللي كاين في فرنسا. Who was the painter? شكون هو الرسام؟ هو ليوناردو دافنشي. Read the biography to answer the following questions. هاد الانسرز بطبيعة الحال كذلك غنخليهم لكم في description box. كما ديما كنقول لكم اي تساؤل كان عندكم حطوه في الكومنتس. Read the biography to answer the following questions. نقراو البيوغرافي نشرحوه باش نقدروا اننا نجاوبوا على questions اللي عندنا من 1 to 6. Leonardo da Vinci 1452 1519 يعني العام في الزاد وفاش مات was one of the greatest painters in history. كان من أعظم يعني كان أكبر ولا أعظم رسام في التاريخ. He was probably born outside the village of Vinci. وكان محتمل أنه يكون زاد في خارج البلدة ديال فينشي near Florence قريب من فلورنس in central Italy جينا في إيطاليا. The name Da Vinci simply means from Vinci. يعني الاسم ديالو جا من كيعني من البلاصة فين اللي هي سميتها فينشي حنا نعرفو where his parents Piero and Caterina were from. يعني فينشي هي منين الأصل ديالو يعني بلاصة مكان اسم ديالها فينشي اللي الوالدين ديالو سمية ديال باه هي سير بييرو العربية in English is Sir Piero and Caterina الأم ديالو كاترينا. What most impresses people today is the wide variety of Leonardo's talents and achievements. من الحوايج اللي كتبهر الناس في هاد الوقيته هادي هو انه التنوع ديال المواهب ديال ليوناردو وكذلك الانجازات اللي قام بها. He was a painter كان رسام but he was involved in many scientific activities such as anatomy, astronomy, botany, geology, geometry and optics. انه كان بزاف ديال المجالات العلميه مثلا اناتومي اللي هو التشريح، استرونومي الفلك، وثاني هو العلم ديال النباتات، جيولوجيا، جيومتري الهندسه، وعندنا كذلك البصريات. He was also the designer of many machines and inventions. كذلك كان هو اللي صاوب بزاف ديال الآلات والاختراعات.
That's why he is called a universal genius. هذا الشيء اللي سموه عبقري، اللي هو في كل شيء، يعني عالمي، كل شيء عنده، كل شيء كيفهم فيه، كل شيء دارو. However, he was not interested in literature or history. ما كانش عنده اهتمام لا بالآداب أو لا بالتاريخ. Leonardo was most of all an excellent observer. كان من أشد ومن أحسن الناس اللي كيلاحظ، عنده واحد الملاحظة دقيقة. That's why he was a great painter. علاش كان رسام واعر. His portrait Mona Lisa is one of the most famous pictures in the world. Mona Lisa كانت من أشهر ديال الصور في العالم، يعني معروفة. You cannot visit Louvre in Paris without seeing it. يعني ما يمكنش تشوف المتحف اللي كاين في فرنسا في باريس بالضبط بلا ما تشوف اللوحة ديال موناليزا. The woman was probably the young wife of Francisco del Giocondo. هاد الموناليزا كانت أصغر الزوجة ديال فرانسيسكو ديل جوكوندو، a rich Florentine silk merchant. كان من أغنى التجار من فلورنس. فلورنتين من المدينة اللي هو منا، بحال كيما كنقولوا من الرباط، رباطي، مراكشي. فلورنس فلورنتين rich silk merchant، يعني تاجر ديال أغنى التجار من فلورنس ديال الحرير. Mona Lisa is shortened form of Madonna Lisa, my lady Lisa. يعني مونا ليزا هي واحد الكلمة اللي هي مختصرة ديال مادونا ليزا، اللي كتعني سيدتي ليزا. The woman is also often called La Gioconda. مرات كيعيطوا لها La Gioconda, which is the feminine form of her husband's last name. يعني هي العبارة بالمؤنث، يعني رجلها هو جوكاندو، هي كيعيطوا لها لا جيوكاندا، يعني المؤنث، يعني حيت هي مرته. غنجاوبو دابا على الكويشنز اللي عندنا. نمبر 1 غنجاوبو عليهم شفويا، من بعد نخليو نكتبهم لكم وقارنوهم مع الأجوبة اللي عندكم. When and where was Da Vinci born? Da Vinci was born in 1452 outside the village of Vinci. Number 2 هما عندنا هنا هادي ديس اللي وزت فيه هنا المكان. Number 2 where his parents from. His parents are from Vinci. Vinci where his parents Piero and Katrina were from. يعني منين والدين ديالو. In addition to painting, what other fields was Leonardo da Vinci interested in? شنو هما المجالات الأخرين اللي كان حتى هو مهتم بهم؟ شنوهم؟ Anatomy, astronomy, botany, geology, geometry and optics. Number 4 where was Mona Lisa's husband from? من فلورنس. هو احنا عندنا هنايا Francisco del Giocondo, a rich Florentine silk merchant، يعني تاجر ديال الحرير اللي يعني من فلورنس. What does Mona mean? Mona mean my lady، لي Madonna ليا my lady. Why is Mona Lisa called La Gioconda? The woman is also often called La Gioconda, which is the feminine الجواب because is the feminine form of her husband's last name، يعني الكنية ديال الرجل ديالها. دابا ديروا بوز باش تشوفوا الانسوز تقارنوهم مع اللي عندكم. من بعد التصحيح ديال الانسرز ندوزو دابا الورد نعت. Fill in the chart with the appropriate verb forms when possible.
يعني عندنا هنا التيبل هذا فيه verb noun adjective و adverb. غادي نحاولوا اننا نعمرو بالappropriate word اللي هي الكلمه المناسبه والوقيته اللي غادي تكون مناسبه، يعني واش كاينه كلمه مناسبه ام لا. عندنا الverb succeed, noun success, successful والadjective successfully والadverb. The next verb هو act, noun action, adjective acting, and the adverb actively. ly. هنا ما عندناش الفيرب وإنما عندنا الاسم noun song singer، يعني الفيرب غيكون هو sing، الadjective singing and the adverb هو singingly. Number 3 إن الadjective for musical، ولكن ما عندناش الverb، ما عندناش noun وما عندناش الadverb. يعني الverb ممكن أننا نقولوا musical is، وممكن أنه يعني كاينة كلمة ولكن ما كتكونش، ما كنستعملوهاش، ما كنتداولوهاش، يعني ممكن نخليوه فارغ، يعني not possible باش نحطو verb. ممكن نكتبو musicals. The noun هو musician and the adverb هو musically. double L حيت كاين A قبل. عندنا verb هو paint، يعني noun painter. adjective ممكن يكون painted paintable، هنا غادي نديرو painted. الادفيرب for the moment مكاينش كلمه اللي يعني adverb اللي كان متداول، غنخليو يعني الا كنتو لقيتو كلمه يعني عرفتوها حطوها في الكومنتس. هنا تاني عندنا designer، ما عندناش الverb الadjective والadverb. designer الverb هو design، adjective designed، الadverb هو designedly. عندنا الverb create، ممكن تكون creator أو creation، creation. الadjective creative والadverb creatively. وقبل الأخير عندنا inspiration، الverb هو inspire، الadjective inspired and the adverb is inspirationally. and last هنا imaginative، الverb هو imagine، noun imagination. Sorry, this is imagination, imaginative and imaginatively. وهكا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. وقبل ما نقول لكم شكرا
writing وال communication إلى كانوا عندكم. حطوا الأجوبة ديالكم في الجروب اللي كاين في تيليجرام. غادي ديروا في المكان ديال البحث alt the English book، غيطلع لكم جروب، دخلوا للجروب، حطوا الانسوز باش نديروا تصحيح مع باقي التلاميذ. وشكرا على المشاهدة، إلى فيديو آخر.